الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The title of my presentation is Medical Fungi, New Old Treatment. With you, حنين قحطان خليل الصالحي from the Southern Technical University, College of Health and Medical Technology in Basra, Department of Medical Laboratory Technology. My presentation is under supervisor Dr. Shiruq Abdulrazak Al-Ibrahim. So here we are again with the bright side of fungi. In my previous lecture, we learned its role in getting rid of plastic waste, and now we will see together the medicinal use of fungi. I will talking about what means the new old treatment, medicinal fungi, reishi mushroom and its benefits, pharmaceutical form of reishi mushroom, previous research studies, and finally conclusion and recommendation. Let's begin in the first one, this question. What means the new old treatment? Okay, that in the World War II, fungi have saved the life of millions of soldiers and people by the science Alexander Fleming by its discovery of the first antibiotic penicillin. Until now, fungi have continued to give its treat disease varying in degree. Coughing, asthma, blood clot, increasing blood sugar, strengthening the immune system, and prevent cancer. Now, let's see the type of medicinal fungi. Lion's mane, Maytake, Chiatek, Tremella, Cordyceps militari, Turkey tail, Shaja, and Reishi, which we're talking about today. Reishi mushroom history. It was recognized before 2000 years and was used only from the nobility could afford it. In Chinese have been using it for 4,000 years as a medicinal substance. You can see this picture for the book they write about the benefit of fungi. They named this book Xin Nong Bin Cao Jing and the Classic of Materia Medica, Xin Nong Herbal Classic. This is another picture for this book. The book describes the effect of medicinal mushroom, Ganoderma lucidum. So now let me describe reishi mushroom. Reishi mushroom, also known as red mushroom, because of its color, and Ganoderma. It's hard, woody, and it has bitter tasting. It's just a treatment and using to treatment the disease. Hat description. Reishi have unusually beautiful brown hat with a diameter 3 to 18 centimeter. The edge of reishi cap are slightly wavy and can bend. So this question, where is the growth? To answer this question, you should see this picture. Reishi mushroom grows on the root of the old tree and it's hard to harvesting. So because of that, it's high costs. Now, this is video about reishi mushroom from cultivation to manufacturing. So this in Japan garden to produce this fungi. It is the biggest fungi in the nature and has the longest growth period. Let's get the method. They collect the wood in the winter and cutting them off, then put it in special pots and some of water on it to evaporation for 2 days.
After evaporation, they prepare the spores of these fungi and sprinkle it on the wood and covering its incubation for 1 year. Then, after that, buried it under the ground in spring. And when a mushroom reached the time of harvesting, farmer should test the mushroom again by using a special mirror before harvesting. So to harvesting, we use a scissor to cut the mushroom out. In factory, you can see this video. They use in medicine to produce capsules and syrups. So in fact, it's very hard way for this mushroom. Let me ask this question. Are reishi edible or not? So in fact, reishi is not poisonous, but it also can't eat it because of its tasty. It has bitter tasty. Now, in Japan, what they named? In Japan, they named mushroom of spiritual strength. But in Chinese, they named sacred mushroom or immortality mushroom. Let's see why. So, benefit of reishi mushroom because of its content. It's contained peptidoglycan, polysaccharide, janoderic acid, vitamins, protein, fiber, organic germanium, and titerpenoids, sugar, minerals, adenosine. All of these content, all of these chemical content, it's give the reishi mushroom its therapeutic properties. So are you excited to know its benefits? Come with me to this slide. Firstly, it's lower serum cholesterol and blood pressure. In some study showing that reishi mushroom is increasing good cholesterol, HLD. Secondly, it protects the liver by regenerated liver cell and hepatocell and help it to remove toxin from the body. Thirdly, cardiac protective. It gives your heart the health you needed to survive. Number 4, anti-diabetic activity. It helps prevent kidney complication in diabetic patients and lower blood sugar level. 5. Antimicrobial benefits. 9. There is another benefit for reishi mushroom. It contains protein and mineral, dietary fiber, steroid. All of these content is very good to our body. Anti-inflammatory. It's anti-inflammatory from the infection we have taken. And also anti-aging because it's protected cell from damage and inhibitory for tyrosinase, which produce melanin in skin. And the most important benefit, it's anti-cancer activator. It's kill or damage the cancer cell and useful for protective prostate cancer because its effect on testosterone. Okay, now there is pharmaceutical form for reishi mushroom. This is syrups and capsule, candy, and tea and coffee. It's really most important for our health. And here are previous research study. You can see it. Finally, we go to conclusion. It is included in many diets. It is
great medical importance and use in cosmetic also. Third, the method to extracting this mushroom is need experience and place where it grows. It's named as immortality mushroom. Consumers for all country of the world and even Arab country are produced. So we go to recommendation. The first recommendation urging the cultivation and the projection of the mushroom because of its benefits. It should be used as a drug according to the doctor's recommendation. So here it's important. Reishi mushroom should be avoided by people who bleeding disorder or have liver disease. Finally, it shouldn't be used if you're taking anticoagulants such as warfarin or are due to have surgery because they may increase the risk of bleeding. Now, this is reference I use in my presentation today. You can see it. Finally, thank you for your attention. Thank you for your listening, and I will answer all of your questions. Ask me if you want. روعة، رائعة حنين، ما شاء الله عليك، تبارك الله. محاضرة جدا جميلة واسلوب جدا رائع، وعملية ربط بين محاضرتك السابقة بالدور الأول مع الدور الثاني بطلة. ما شاء الله عدد من الأسئلة، يعني أستاذ دكتور أحمد عارف نطالنا فد مقدمة بالبداية، بعدين هل رشي صالح للأكل أم لا؟ اي نعم دكتور، ريشي مشروم صالح، لا هو مو صالح للأكل مباشرة، هو يدخل بتصنيع داخل معامل مخصصة إليه، لكن هو يستخدم كعلاج. ليش ما يعني ليش ريشي ما نقدر ناكله مباشرة؟ because إنه هو عنده طعم bitter taste، يعني طعم مر، وإضافة إلى إنه هو خشبي، يعني ما اللي إنه يكون متصلب أكثر، فما تتحمل المعدة، وكل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. احنا إذا قدرنا نستخدم هذا الفطر لازم بكميات محددة وبالكمية اللي الدكتور يسمح لنا بتناولها. تمام. دكتور مهند يقول هل يمكن تقليد نسب المكونات بشكل صناعي لإنتاج كميات كبيرة تكفي استهلاك العالمي؟ يعني شلون؟ ما يعني فهمت. الفورميليشن مالت الرشي هل ممكن انه واحد يقلده انه يسوي صناعيا بدل ما يستخدم طبيعي؟ يعني الطبيعي كميته محدوده، فممكن انه يسوون الفورميليشن مالته بحيث يكون صناعي، اي ينتجونه ممكن صناعيا. طبعا، اكيد باستخدامه، يعني ياخذون مادته الريشي مشروم بما يحتوي من مكونات من عددتهن سابقا، البروتينات، الاستيرويد، الفايبر، يعني يضعونها مثل استخدام اي دواء احنا ممكن نتناوله بالحياه الطبيعيه، يستخدمونه بالكبسول، بالسايروبس. تمام. متوفر عندنا بالوطن العربي؟ اي نعم متوفر، وخير دليل على ذلك انه متوفر عندنا شخصيا انا دكتورتي الدكتوره شروق القديره. والنعم من عندها. ممكن اراويكم جزء منه؟ يلا ليش لا. ليش اخترتيه هذا النوع تحديدا يعني؟ دكتور، هذا النوع اهميته جدا، يعني مفيد للجسم، مفيد للمناعه خصوصا. يعني هذا النوع صحيح انه هو قديم، مو جديد اكتشافه، قديم واستعماله كان قديم، لكن هو احدث فطر تم اكتشافه حاليا. فنحو كل الدراسات وكل تطوير العلاجات كلها تتجه نحو هذا الفطر، لان هو احدث فطر مستخدم علاجيا. تمام. دكتور اقبال تقول متوفر بالاسواق، سعره 35 كيلو، يعني زين غالي. دكتور هاي صورته عند دكتورة شروق، يعني صراحة ما لحد الان ما ظاهره الصوره، لحد اوكي الان يعني موجود بعد السلايد الاول مال المحاضره. تمام، احتمال بسبب النت. ممكن لا سوي ستوب شيرنج لهذا الاول وسوي شيرنج للصوره الثانيه. تمام. ينفع بتسريع علاج الجروح؟
اي بالضبط، هو اصلا يستخدم لكل شلون نقول الحالات المرضيه، يعني يعمل ضد خصوصا الصفائح الدمويه، هو يوقف عملها. زين، بس هو ايضا يستخدم لعلاج الجروح، يعني يوقف النزيف في احيان معينه. يعني مانعات للتخثر يعني. هو مانع للتخثر بس يستخدم لعلاج الجروح. فقط الاشخاص اللي عندهم نزيف او حالات اضطراب نزيفيه ما يجوز استخدامه، لان هو يعني اكيد راح يزيد هاي الحاله عندهم. تمام. هل تربيته صناعيه اقتصاديه في عالمنا العربي؟ والله يا دكتور محمد، إذا كيلو 35,000 يعني 35,000 يعني تقريبا ايش قد $30 الآن؟ هذه صورة المشروم. اي نعم، هاي الصورة عند الدكتورة يعني حصريا موجودة، يعني وصل لنا للعراق. نعم. وهذه صورته بعد الطحن. نعم. ستامل تقول انه بعض انواع المشروم سامه، لذلك يرجى الحذر. يعني قالت انه اكو عمليات لازم تجرى قبل لا انه واحد ياخذها، مو والكميات ياخذها محسوبه، مو مفتوحه يعني. مو تمام؟ بالضبط. عاشت ايدك باباتي، كل التوفيق لك ان شاء الله. نعم دكتور، شكرا جزيلا.